রেসপেক্টেড ফিজিশিয়ানস, বিডি ফিজিশিয়ানস কর্তৃক আয়োজিত কার্ডিওলজির উপরে বিশেষ সিরিজে আপনাদেরকে স্বাগত। আমাদের 6টি লেকচার সিরিজের আজকে প্রথম পর্ব। আজকে আমাদের ফার্স্ট পর্বটি হচ্ছে বেসিক ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফির উপরে। আমাদের নেক্সট 5টি পর্ব ইসিজি ফাইন্ডিং, সাথে ক্লিনিক্যাল পার্টস এবং ম্যানেজমেন্ট। সর্বমোট 6টি চ্যাপ্টার। আমাদের মাঝে স্পিকার হিসেবে আছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইলেকট্রোফিজিওলজিস্ট Dr. Rafique Ahmed. Dr. Rafique Ahmed sir is working as consultant cardiac electrophysiologist, MedStar Heart and Vascular Institute, Baltimore, MD, USA. আসলে রফিক স্যারকে নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নেই। আমার এখনো মনে পড়ে রফিক স্যারের সাথে আমরা 2 মাস ব্যাপী পরপর 8টি সেশন প্রতি শুক্রবার সকাল 9টায় শুরু করতাম এবং আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই সেশনগুলো শুনতাম। অবশেষে আবার রফিক স্যার আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন। আসলে স্যার যে মাঝখানে গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন তাও না, স্যারের বদৌলতে আমরা আরো 3 জন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্পেশালিস্ট আমাদের মাঝে পেয়েছিলাম এবং স্যার রেগুলার আমাদের টাচেই ছিলেন। এবং খুব শীঘ্রই আমাদের জন্য হয়তো একটা বিশাল সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে, যে ঘোষণাটা আমরা এখন দিব না, হয়তো কিছুদিন পর আপনারা সবাই জানতে পারবেন। বিডি ফিজিশিয়ানস এর পুরো গ্রুপেরই এই যে 1 বছর পূর্তি আজকের যতটুকু অবস্থান, এর পিছনে রফিক আহমেদ স্যারের অবদান অপরিসীম। আজকে চিফ গেস্টই বলি, চেয়ারপারসনই বলি, আমাদের মাঝে আছেন বিডি ফিজিশিয়ানস ফ্যামিলির আরেকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার, প্রফেসর এম এ জলিল চৌধুরী। আসলে জলিল স্যার তার ব্যাপারে সবসময়কে বলেন, বেশি কিছু বলার দরকার নেই, তাও একদম অল্পতেই বলি। প্রফেসর এম এ জলিল চৌধুরী স্যার এক্স চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, এক্স অনারারি সেক্রেটারি, বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জন। আমাদের মাঝে আজকে মেইনলি বুক স্পন্সর কোম্পানি বা সায়েন্টিফিক পার্টনার উভয় হিসেবে যুক্ত হয়েছেন বায়োফার্মা লিমিটেড। আমাদের সত্যি কথা বলতে কি ইসিজি, ডায়াবেটিস, চেস্ট এক্সরে, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এবিজি সমস্ত ক্লিনিক্যাল ইস্যু নিয়ে কিন্তু আমরা বারবার কাজ করছি এবং ইসিজি নিয়ে এবং ইসিজি এবং কার্ডিওলজির ইস্যুগুলো নিয়ে, কারণ এগুলো যেহেতু লাইফ সেভিং ইস্যু, তো এই ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা আবার কাজ শুরু করছি। এবং আমাদের যেটা প্ল্যান আছে, এই 6টা লেকচারের পরে আমাদের জুম পার্টিসিপেন্ট যারা, তাদেরকে আমরা সার্টিফিকেট সহ এবং এই 6টা লেকচারের সবগুলা লেকচার কম্পাইল করে একটা বুকলেট আকারে দেওয়ার আমাদের প্ল্যান আছে। তো আমি আর কথা না বাড়িয়ে আজকের সেশনটি শুরু করার জন্য আমাদের চিফ গেস্ট সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর এম এ জলিল চৌধুরী স্যারকে আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। বিডি ফিজিশিয়ানের প্রধান কর্মকর্তা ডক্টর এহসান এবং তার সহযোগী যারা এখানে আছে, বায়োফার্মার লিয়াকত আলী সাহেব এখানে আছেন। তো না, রফিক সাহেবকে পরিচয় করে দেওয়ার দরকার নাই, তবে একটা জিনিস বলতে হবে, ওনাকে তো পরিচয় করা হয়েছে একজন, উনি বাল্টিমোরের লোক হিসাবে, কিন্তু উনি একজন খাঁটি বাঙালি। উনি বিদেশে বহুদিন ছিলেন, কিন্তু উনি কথায় বার্তায়, চাল চলনে, পোশাক আশাকে একদম একজন খাঁটি বাঙালি হিসেবে দেখছি ওনাকে। আমি ওনাকে বহুদিন থেকে চিনি ওনাকে, তো সুতরাং ওনাকে দেখলেও বিদেশি মনে হয় না এবং কাজ কামও বিদেশি মনে হয় না, কিন্তু আসলে ভিতরে সব বিদেশি, কিন্তু মনে প্রাণে বাঙালি। কারণ একটা জিনিস, শুধু লেকচার না, আমি জানি না এর আগে বলা হয়েছে কিনা, বাংলাদেশের এই যে ইলেকট্রোফিজিওলজির ডেভেলপমেন্ট বা কার্ডিও ডেভেলপমেন্টের উপরে এই রফিক সাহেবের কিন্তু অনেক অবদান আছে। এটা এক কথা, এখানে অল্প সময় শেষ করা যাবে না। শুধু আমি একটাই বলবো যে আমি জড়িত সরাসরি, সেটা হলো বিসিবিএস এর এই যে কার্ডিও ডেভেলপমেন্ট, বিসিবিএস এর স্কিল লেভেল ডেভেলপমেন্ট, অনেক ডেভেলপমেন্টের সাথে রফিক সাহেব বহুত থেকে জড়িত। আমি যখন কলেজের সেক্রেটারি, তার আগে থেকে জড়িত। আমি যখন সেক্রেটারি হই তখনই রফিক সাহেবের নাম শুনতাম। তারপর আমি যখন সেক্রেটারি হইলাম, যখন আমি দায়িত্ব পাইলাম, তখন রফিক সাহেবের সাথে সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এমন আগে আমরা বহু কাজ করেছি, উনি বহু কাজ করছেন, নিজের পয়সা খরচ করে অনেক যন্ত্রপাতি বহন করে নিয়ে আসছেন উনি বিসিবির জন্য। শুধু তাই নয়, আমি জানি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানে অনেক মেডিকেল কলেজে কিন্তু উনি নিজে গিয়েছেন, যন্ত্রপাতি দিয়েছেন, এই ধরনের লেকচার দিচ্ছেন এবং অনেক ট্রেনিং প্রোগ্রাম করছেন, এগুলো বলে শেষ করা যাবে না। আমি ওনাকে নতুন করে আর পরিচয় করে দেবো না, উনি নিজেই পরিচিত, এই দেশে অনেক গেছে উনি পরিচিত। সুতরাং আমিও আজকে আসছি ওনার আসলে চেয়ারপারসন হওয়ার জন্য না, একটু কার্ডিওগ্রাফি একটু আসলে একটু শেখার জন্য, দেখার জন্য। আমি আর কিছু বলবো না। প্রফেসর রফিক সাহেব, আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনি আপনার কার্যক্রম শুরু করতে পারেন। ধন্যবাদ জলিল ভাই, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কাইন্ড ওয়ার্ড। জলিল ভাই অফকোর্স সবসময় ভালো কথা বলবে আমার সম্বন্ধে, কিন্তু বাংলাদেশ ইজ মাই প্যাশন।
আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে আমরা যে যেখানে আছি, যে পজিশনে আছি, it is because of বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আমাদের খাওয়াইছে, পড়াইছে, বড় করছে, আমরা বিদেশে আসছি, দেশে আছি বড় বড় পজিশন, কিন্তু এভরিথিং আমরা অলমোস্ট বিনা পয়সায় পড়াশোনা করছি, এবং উই হ্যাভ টু গিভ ব্যাক এন্ড উই ক্যানট ফরগেট ইট। তো আজকে এহসানকে ধন্যবাদ যে এরকম একটা ফোরাম তৈরি করছে যেখানে আমরা ইন্টারাকশন করতে পারতেছি। তো আজকে আমরা যেটা করব, বেসিক ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফি, এই লেকচারটা রিপিটেশন, বাট রিপিটেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রিপিটেশন না হলে আমরা জিনিস ভুলে যাই। তো ইসিজি আমি একটু হিস্ট্রি দেব, যে এই লোক অগাস্টাস ওয়েলার ইজ এ ব্রিটিশ লোক, সে প্রথম ইসিজি রেকর্ডিং করছিল 1887 এ। ইন্টারেস্টিং, that ECG tracing, you may all think that this is the tracing. Actually, it is not. This is the tracing. And the tracing was done with a special galvanometer. And there was mercury, so one side was black, one side was white, and this was the line. And this line was so obscure that people did not think that this is of any importance, but this showed that you can record electrical activity of the heart. So the person who improved, and what he used to do, he used to take his dog Jimmy, and he would put his legs in water and then connect it to electrode and show to people that you can record electrical signal of the heart. The person who really improved it is Einthoven. What Einthoven did is he developed the machine, made it bigger, and this was in his laboratory, and it was connected by telephone line to a hospital which was 6 to 7 miles from this place. And what they would do, they would dip the hand, 2 hands in saline solution and 1 leg in saline, and then connect it to the machine to record signals. What Einthoven did is he took the raw tracing of Weller and he mathematically modified the signals to look like the present day ECG. So the ECG that we see is actually mathematical extrapolation. And what he did, and he named them PQRST. And there is history behind it. There is a mathematical model that was existed before, which was called QRS. And he added P before and T afterwards. And he thought that if we develop any more signal, they will be added before and after it. So these are all historical background. Nowadays, we call P wave and the QRS complex and the T wave. And then he actually showed that these signals are really cardiac signals and collaborated them with apex cardiogram of the heart. So this is the heart. Just little bit of anatomy. The right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. And then we have the sinus node, which is a big structure, which is situated at the junction of superior vena cava and the right atrium. It's about 1 inch long. And then the electrical signal goes from here through the AV node into the right bundle and left bundle and activates the heart. And some people believe that maybe there is pathway between the sinus node and the atrium, AV node, but it is difficult to prove that electrically or histologically. But this sinus node, AV node, you can prove them histologically. And if you look from the right side, dissected specimen, then you can see the AV node. This is the right bundle, which is a narrow structure. And on the left side, left bundle is a much wider structure, but it splits into left anterior vesicle, left posterior vesicle. I think it's always good. What I do, the young doctors who are listening to this, what I do in medicine, when I did midterm medicine, every time I read a chapter, I'll read a little bit of anatomy and a little bit of physiology, 10 minutes. And that reinforces, and I still do that, that reading the anatomy and physiology of any chapter is very, very important. It makes us a better physician. So I'm going to look at a cell, myocardial cell. Normally inside is negative, outside is positive. If we stimulate it,
it will reverse and it will become inside positive and outside negative. And this got depolarization, and it will create an action potential. And then the cell will go back to a resting state and it will be repolarized. So if we take a muscle, this is the muscle strip, and if the electrical signal starts from here and travels this way, and I'm recording on this place, what it will record a positive signal. And once the whole tissue becomes depolarized, it will come back to baseline. And that's what ECG. So it will record the depolarization of the myocardium as a positive. Now, if the signal is moving away from the electrode, it will be negative. So this is the ECG tracing. These are the signals that we talked about: P wave, Qrs complex, T wave, and then we can find a U wave. Please remember there are intervals here, that beginning of the P wave to the beginning of the Qrs complex is PR interval. It is called PR interval, but actually in reality, this is PQ interval. And that's why sometimes physicians make mistake that they measure from P to the R. No, it is from P to the beginning of the Qrs complex is the PR interval. Beginning of the Qrs complex to the end of the Qrs complex is the duration of the Qrs complex. Beginning of the Qrs complex to the end of the T wave is QT interval. And this part is the ST segment. And these are all important. One of the things that we need to do with ECG, like any picture in medicine, that we have to look at it again and again. And this is again diagram. I'm going to skip through this one. Now, not important. It's a good idea to know the electrodes are placed in the right arm, right leg, left leg, and in the chest wall. And the chest wall, this is in the fourth intercostal space to the right of the sternum, to the left of the sternum, and then V4 on the fifth intercostal space, mid-clavicular line, V3 in the middle, V5, V6. It's important. I mean, you don't have to remember it, but just have some idea that this is where the electrode should be placed. Now, and these are different electrode configurations of lead 1, lead 2, lead 3. These are all bipolar electrode. And then we have unipolar electrode, augmented limb, AVR, AVL, AVF. AVR will be right arm, AVL will be left arm, AVF will be leg. And then we have the chest electrodes. Chest electrode is again a unipolar electrode, but it is made with connecting this leg arm electrodes to make it unipolar. So this is important. I think this is an important concept to remember, that the limb leads are actually frontal plane if I cut the person vertically, and the chest leads are horizontal plane cut. And the chest lead represents the front of the heart and the side of the heart. And if you look at lead 2, 3 AVF, it represents the inferior surface of the heart. And it's important to understand this concept and look at ECG as a group. So if I want to look at the inferior surface of the heart, I will look at lead 2, 3 AVF. If I want to see the anterior surface of the heart, V1, V2, V3. If I want to look at the left side of the heart, AVL, lead 1, and V5, V6. So just, when we look at ECG, we look at it as a group. So the Qrs complexes we talked about, and Qrs complex can have different shape. It can be just a positive complex, it can be positive, negative, or it can be split like this. So different shapes and sizes they come in, but most of them will be like this or this one. I'm going to skip through this one again, the front and the lateral part. So this is the ECG, normal ECG tracing. There are a few things important. ECG tracing should have patient's name. I have abbreviated for identification. And I'll tell you one thing, that if you give lectures and you show any tracing, please make sure that patient cannot be identified. So I have changed it. Should have patient's name, ID number, date when the ECG was done, and which hospital. And this is a computer generated report. It's very important, so that make sure that all ECG have identifiers. Not all ECG can print out the names. So if it is not printed out,
please make sure that you put the patient's name, date of birth, and date of the ECG done. If it is a rhythm strip ECG, they should be mounted on paper so that it becomes easy to see. The other thing that I always advise my patients, in America, we keep our record, but in Bangladesh, patients carry their ECGs. And I think it will be a good idea to tell them to make a photocopy of the ECGs, because what happens after 1 or 2 years, they fade. The ECG fades. So, but if they make a photocopy, this ECG will last for a long time. And it is important to find old ECGs, because if I'm reading an ECG today, I like to compare it with an old ECG. These are the few points that we need to understand. And I think record keeping wise, the patients keeping record is an excellent idea in country like Bangladesh, because then they can travel around and go to doctors and show them the ECGs or any record they have. Now, so how do I recognize ECG? I'll show you a picture for 1 second or 2 seconds, and everybody will know this person. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, anybody who is born, brought up, and grown in Bangladesh, know him. We don't need any identity because we have seen his picture many times. And that's what any medical picture is, that if we see the pictures again and again, we can recognize them instantaneously. What happens to this picture? I don't think anybody will have any clue in Bangladesh or in America who this person is. I know him because I work with him. It's Andy. All you can tell, this is a human being, but if I tell you this is Andy's picture and show you again and again, you'll be able to remember his name and you'll be able to identify him. How about this picture? The picture gets a little complex. Some of us do remember this picture, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. A lot of people do not know, but I saw Bangabandhu many years ago. He was very tall and towering figure. His pictures don't show that. Look at next to him, people may not know him, but if we don't know him, at least we know that he's a Chinese person. This is Chou Enlai. A lot of young Bangladeshis probably will not know this person, Shahid Sorwardi. Now, so why I'm showing this picture? This is similar to a complex ECG. If we know one part of the ECG, where in this picture, Bangabandhu Sheikh Mujib, then we can go to the other part. We can say, well, this is at least a Chinese person. How about the background? This person, I don't think anybody will be able to identify this person except for the fact that I can tell this is a person from the army. And is it Chinese army or Pakistani army? Looks like somebody from Pakistan army because his face looks like this. And that's how we analyze ECG when it becomes complex. It's a picture recognition. So I'm going to start with this ECG tracing. And if you see, this is a 12-lead ECG, lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. And in the bottom, we have a rhythm strip. And most of the machines in Bangladesh now have, some of them don't have. Some ECG machines will put multiple rhythm strips, 2 or 3, but I think 1 is good enough. So how am I going to interpret this ECG? I'm going to look at few things in this ECG. There are few markers. If you look at here, 25, it says the speed, it shows the calibration and how it is recording. So always it shows 25 millimeter per second. It is important because if I record at high speed, the ECG will be distorted. Calibration, what is the voltage? 10 millimeter per millivolt. But not only that, the ECG machine puts the signal, make sure that this is same. Sometimes we record ECG at half calibration and it is be written, sometimes split calibration. And this is the filtering frequency. Timing. So I have taken this ECG paper that is here, I have expanded it. And if you see, there are lines, thicker line and thinner line. These thick lines, 5 of them make 1 second. So between 2 thick lines, it is 0.2 second. And then small lines, it's 0.04 second, which is 40 milliseconds. And the calibration, again, 1 millimeter to 5 millimeter, 10 millimeter is 1 millivolt.
with this signal. So what do we look at when we read ECG? We look at rate, rhythm. That means where it's coming from. Is it coming from atrium, junction, or the ventricle? Is it regular or irregular? We look at PR interval, QRS duration, QRS axis, voltage, QT interval, ST segment, and T wave morphology. I think we should all practice to look at ECG and look at it this way. We have all of us have this tendency that I look at an ECG and say, immediately want to come to a diagnosis. I don't think that's important. I think it is very important to describe the ECG. So I request you that if you find an ECG, give yourself a few minutes, look at it, and try to read it, describe it, and then come to a conclusion. And if you keep practicing that way, eventually you will develop an eye for it, and you'll be able to diagnose a lot of complex ECGs. And please also remember that in real life practice, there are not too many abnormal ECGs, or majority of them are normal. And even if they are abnormal, the diagnosis is, there are limited diagnoses that you can see. If you take 10 diagnoses, you can almost cover most of the problems in cardiology. So let's look at this ECG. What is the rate? And how to calculate rate? There are many different ways of calculating rate. So there are theories, like if you have between two boxes, rate 300. So one big box, 300, two big box, 150, 300, 475, 5 is 60, 6 is 50 beats per minute. That's one way of calculating. Or, and this will be good if the rate is very regular. If there is any irregularity, then it becomes difficult. The other way to do it is 60,000 divided by RR interval. What I do is I look at a period of time. Like here, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 seconds. And in 6 seconds, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Times 10 becomes 60. So, and that's a better way of doing it. The other thing you can do this, one ECG paper is actually 10 seconds, and count the number of complexes in 10 seconds and multiplied by 6, and that will give you the rate. So in this case, the rate is 60 beats per minute. Next, what is the rhythm? What I mean by rhythm, who is initiating? Is it sinus rhythm? Is it atrium? Is it junction or ventricle? In the atrium, is it an atrial rhythm or a sinus rhythm? Now let's look at it. Look at this ECG. There is P wave before each QRS complex. That means it is driven by the atrium. But where is this coming from? If I put this ECG, if you look at lead 2, 3 AVF, the P wave is upright and lead 1 is upright. And what do I mean by that? I've taken all those and I put it in a grid here. If you look at, here is the sinus node. And lead 2, 3 AVF is in the bottom. If it is coming from the sinus node, it will go towards those, and 2, 3 AVF will be upright. And again, lead 1 is on the left side. Signal is going towards lead 1 will be upright. So if I go back to this ECG that I had, P wave is upright in lead 2, 3 AVF and lead 1. That means it's a sinus rhythm, and it is regular. What is the PR interval? So how do I measure the PR interval? I will take from the beginning of the QRS, P wave to the beginning of the QRS complex. And I have just magnified it a little bit for you, that if you look at 1, 2, 3 big small boxes, that means about 120 milliseconds or 0.12 seconds. So, this is one advice I always give to everybody, that look, don't just say about 120 or about 140. Please commit yourself. The fact that I am telling it 120 doesn't mean that it's exactly, maybe I'm wrong, but I have to commit myself. It's a good idea to commit yourself either to be right or wrong, and no shame in making mistakes. So PR interval is 120 milliseconds. It's a little bit longer than that, 130 milliseconds, because if you go back here, 3 boxes, and there is a little bit here.
So it's 130 milliseconds. So QRS duration. Again, I've expanded it. Here I can see that 1, 2 small box. That means QRS duration is 80 milliseconds. That's normal. So QRS is 80 milliseconds. QRS axis. Now, this is one thing that you don't necessarily have to get bogged down with what is the QRS axis, because of its clinical importance is not that great, and you can leave it for the specialist cardiologist if they want to do it. But if you look at it, the way to do axis is, I look at lead 1, it is positive QRS complex. That means it's on this side because lead 1 is here. And then if I look at AVF, AVF is positive and AVF is here. It's on this side. So that means it is between 0 and 90 degrees. So if I look at just lead 1 and AVF, I can tell which quadrant it is in, and that's good enough. And this is the normal axis. I don't have to be more accurate than that. So QRS amplitude. So we measure the amplitude of the QRS complex, and here it's 10 millimeter, a little bit more than 10, but let's say 10, which is 1 millivolt, and V5 is 1.5 millivolt. So QRS amplitude, S in V1 and R in V5, that is the standard measurement, and we add them, is 2.5 millivolt. QT interval. So we look at the QT interval, means beginning of the QRS complex to the end of the Q wave. It's about 400 milliseconds. How do I measure it? So you count the small boxes. It is 10 small boxes. That is 0.4 second or 400 milliseconds. And the QT interval is corrected for heart rate. You can look up the formula for that. The QT interval is 400 milliseconds, which is within normal range. Now we look at ST segment and T wave. And let's start with the T wave. Which way T wave looks? Look at this. If we look at this T wave, this is negative. This is looking down. This is positive. So which one is correct? So the general rule of thumb is that T wave will look in the direction of the QRS complex. So if in V6, QRS is positive, T positive, that's normal. In V1, QRS is negative, T is negative, is normal. So that's the normal finding. So T wave looks normal. Here is a little bit flattened, but so it's a normal T wave direction. How about the ST segment? ST segment, we look at whether it's an isoelectric line. And if you look at all of them, it looks like isoelectric, except, so which part? ST segment? ST segment is this part, and it should be in line with this TP segment. And ST segment can be elevated or depressed, and we'll come to that in subsequent lectures. How about this one? If we look at this ECG, that again, ST segment looks fine, except that T wave is inverted here, just one lead. But look at this, in lead V2, ST segment is elevated. And that's the normal finding. So it is also good to remember that in V2, ST segment can be slightly elevated. Other things, it will be normal. So if we come to this ECG, ST segment is normal, T wave is normal. And now I look at if there is any pathological Q wave. And in a future lecture, we'll talk about it, but there is a small Q wave, but this is not too wide or too deep. So this is a normal finding. So now at the end, I write my conclusion, normal ECG. And that's what it should be. We should all describe the ECG and then come up with final diagnosis. But also we need to have a visual image of this ECG. 90% of ECG in general clinical practice are going to be normal. And if we can diagnose normal ECG, actually I have diagnosed 90% of ECGs correctly, and that's important. Hassan, can we get somebody to come and answer with us, or is that possible? Hassan? Hassan? এহসান, তোমাকে বলা হচ্ছে কোনো ছাত্র স্টুডেন্ট আছে কিনা যে পার্টিসিপেট করবে ওনার সাথে? ওনাকে একজন স্টুডেন্ট যে ইন্টারেস্টেড রোহিত ভাইয়ের সাথে আনমিউট করতে বলো, করে কথা বলতে বলো।
কয়েকজন হ্যান্ড রাইজ করছেন এর মধ্যে এলাও ছয়জন হ্যান্ড রাইজ করছে অনেক, আমি একটু দেখি এর মধ্যে, আমি ডাকছি। এলাও করো সবাইকে, একজনকে এলাও করো, সে কথা বলো। অরুণাভ দাস, অনেক ডাক্তার অরুণাভ দাসকে এলাও করো। ওনাকে এলাও করছেন ডাক্তার অরুণাভ দাস। হ্যাঁ, রোহিত ভাই কি চাচ্ছেন বলেন ওনাকে। Okay, so can you read this ECG for me? ডাক্তার অরুণাভ দাস প্লিজ। হ্যালো, ওকে আনমিউট হইছে? এই ডক্টর অরুণাভ, তুমি কি আনমিউট হইছো? অনেক ডাক্তার মেসম সোভানকে আনমিউট করো। আরেকজন দাও। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yes, ma'am. So Sir, can you, তুমি কথা বলো, তুমি ইসির ইন্টারভিউ করো এবং সাথে সাথে কথা বলো। স্যার এটা হচ্ছে 12 lead ECG. Mhm. This is the rhythm is sinus as there is P wave present. The heart rate is about, sir, around 140, sir. যেহেতু স্যার between two hour interval there is two big box and one small or two small boxes. no, but count it, please. Sir, Okay, তো বলছে rate, about let's Be count it. Okay, sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 times, জি স্যার, this is 10, 17 times 6. মানুষ সংখ্যা মনে আছে 102. জি স্যার, জি স্যার, So it is not 140. The 140 will be if it is 2 boxes. So it is 1 or 2 beats per minute, a little bit more than 1 or 2 beats per. So rate is 100. Let's assume it's 102. And you said rhythm is sinus, right? yes sir, sinus sir. Why Sir, did you say yeah. sinus? So there is P wave present in lead 2, 3, AVF, lead 1. Okay. And if I say this is an atrial rhythm, why am I wrong? So you are right. There is P wave in lead 2, 3 AVF, and also they are upright. Yes sir, And upright. upright in lead 1. So that makes it sinus rhythm. Yes sir. So sinus rate, and it is regular. Okay, what is the Yes, sir. PR interval? Sir, PR interval is about 120 millisecond, Good, correct? 3 small box. Yes, 3 small boxes. And the QRS duration? The QRS duration is 1 small box, that is 40 millisecond. No, I think it's a little bit more than, if you look at lead 2, it's about 2 boxes. I mean, look at lead V3, right? Yes sir, 2 boxes, so 80 millisecond. yes sir. QT interval? Sir, QT interval almost sir 2 small boxes almost. No, Two large boxes sir, 2 large boxes. no, That is- no, not all, no. Okay, let's look at this. Can you see my pointer? Yes sir, Okay, 1 big box and 3.5 small box. yes sir, So it's about 340 millisecond, right? yes sir. Okay, so that's probably for this rate normal. The QT interval, and then QRS amplitude. QRS amplitude sir, so negative in V1, V2 and V3 No, and positive. no, amplitude in millivolt. So if we look at 10 millimeter, Yes sir, 13 millimeter, 1.3 millivolt here, and then here is 1.6 millivolt. So, yes sir, and if you add it, it's 2.9 millivolt, which is normal. yes sir, normal. How about the T wave? Waves are normal. Yes, and then ST segment. ST segments are normal. There is no And- ST elevation or There's no depreciation. ST elevation or no ST depression. Yes sir. So what? Okay, so you have done everything. Now, what is your final diagnosis? Sir, my final diagnosis is can be sinus tachycardia.
Yes, perfect. Sinus tachycardia. One of the things that you should make a comment that, so this is, when you are doing the heart rate, I just put a grid of 6 seconds, and in 6 seconds there are 11 beats, and I multiplied by 10 is 110. So this is the rate, actually 107, which is both of us are correct. Sinus tachycardia, but also they put otherwise normal ECG. It's important to write that because except for mild sinus tachycardia, this is a normal ECG. It can be that the patient came or a little nervous or patient has a fever or whatever it is. Thank you. So you did good. So please do this. The way you did it, I think everybody should do it this way. And go slow, take your time, and eventually you get faster. Okay, I want one more person, please. We'll do it next. আমি আনমিউট করো ডাক্তার সৌরভ দাস। ইতাজ বললা ডাক্তার সৌরভ দাস, ডাক্তার কামাল পারভেজ, anyone? Thank you, sir. আমি Dr. Saurabh Das, sir. Okay, can you read this ECG for me? This is a 12 lead surface ECG showing rhythm is regular, rate is 5. Rate is around 58 per minute. Okay, good. Peer interval. Now rhythm is regular, but is it sinus or not sinus? Yeah, yes, sinus rhythm, sir. POA, Why it is? Why do you sinus say? rhythm, POA present in lead 2 and V1. No, POA is present before each QRS complex. But what makes it sinus? Sir, You know normal. Go ahead. Again, same thing. P wave is upright in lead 2, 3, AVF, and lead 1. And that's Yes, the P wave axis. So this is sinus rhythm. Okay, PR interval. Peer interval, sir. 1, 2, 3, 4. 4 small square. 0.16. 160 millisecond. Good. QRS duration. QRS duration, sir. 0.8. 80 milliseconds, sir. 0.8. Not 0.8, 80 millisecond or 0.08. Okay, 0.0, sir. good. Okay, QT interval. QT interval, sir. 5 large square, 2 small square. 7. No, you see here, 2 big boxes. Sir, 2 big boxes, sir. And that's how much? 400 milliseconds. 400 milliseconds, sir. Okay. And then, so far everything looks normal. How about the amplitude, QRS amplitude? Amplitude 10 around 8, 9 in V1. 0.9. in V1. And here is again Again, 1 sir, 10. millisecond. 10. So 1.9 millivolt, 1.9 right? normal, sir. Normal. That's normal. How about the ST segment? HT segments are normal. Okay. And T wave. T wave upright in all lead, not inverted in V1. Is that normal? So, V1 inversion may be normally present. Yes. Look at the QRS is negative, T is negative. AVR is T inverted. So that's normal. So what is your final diagnosis? Sinus bradycardia, otherwise normal is fine. No. Why did you say sinus bradycardia? You said rate is 68. Oh, sorry, sir. 58 count করছিলাম আমি ভুলেছিলাম স্যার আমার 68 স্যার 66. Actually, it's 66. Normal. 11 Yes, bits. sir. 11 sir. So, Normal ECG finding. normal ECG. Perfect. So this is normal ECG. All right. Thank you. Thank you, sir. স্যার একটা কোশ্চেন আছে, নিয়ে নিব স্যার একটু। Yes, please. Dr. Saral Raj's question. We usually miss to interpret QT interval in normal ECG. Please, I want to know a clear conception about commenting over QR interval. QT interval. Yes, sir, QT interval. Yes. So QT interval is from the beginning of the QRS complex to the end of the T wave.
and it is the total time of depolarization and repolarization of the myocardium, and it can be prolonged or normal. Now, what you do with the QT interval, that you measure it and then you correct it for heart rate, and there's multiple formulas. And the normal, based on age, should be less than 480 millisecond corrected QT interval. But please remember that when the heart rate goes below 60 or above 100, that QT interval correction becomes fairly unreliable. So it is accurate within that range, but after that it becomes unreliable. Does it answer your question? Yes, sir. If there's any other question, please feel free to let us know. Sir, Who there will is be- another question, sir. Yes. From Dr. Kamal Parvez. Yes. Can a normal ECG exclude MI? What's the sensitivity of ECG in acute MI? Well, if the ECG is normal, I just comment the ECG is normal. So the question is, if somebody has acute myocardial infarction with ST segment change, but sometimes people can have myocardial infarction with the normal ECG, the one that we call non-ST elevation myocardial infarction. So two things. One, if it shows clear-cut finding of acute myocardial infarction in ECG, we can diagnose it. But let's say I go back to this patient. This patient has heart rate of 107 and he's having chest pain. And the troponin is abnormal. That's possible that the person can have an MI with fairly normal ECG. So that's a clinical diagnosis. The myocardial infarction diagnosis, partly clinical, partly ECG diagnosis. All right, good. Anybody wants to do this one? আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি। Please remember that I'm going with the basic ECGs. These are fairly normal ECGs, but I think they are very important to understand. Okay, Dr. Naim Hassan, please. Dr. Naim Hassan. Yes, sir. Assalamualaikum. Alaikum. Sir, 12-bit surface ECG showing heart rate is 48 beats per minute. Okay. And normal sinus rhythm. Why did you say sinus rhythm? POAV is present in 2, 3, and AVF, and it is upright. Okay, and also lead one. And also in lead one. Please see, I'm repeating the same thing. So just because there is POAV does not mean that it is sinus rhythm, but the fact that you say this is upright in 2, 3 AVF and lead one, it makes it sinus because of the axis. Okay. PR interval. PR interval is 160 millisecond. Yep. For correct. Small box. Yes. And QRS duration is about 2.5 small box, 100 milliseconds. Fine. Normal. Yes, it is normal. And the QRS amplitude is 1.9 millivolt. In combined two, right? Yes, sir. Yes. So S in V1, R in V5. I think I accept that. Yes, 1.9. That's normal. ST segment. ST segment is normal and QRS is normal. Okay, good. Perfect. So what is your final diagnosis? Sinus bradycardia, otherwise normal. Yep. So that's important. So sinus bradycardia, otherwise normal ECG, because except everything else looks fine with this patient. Thank you. স্যার একটা কোশ্চেন নিয়ে নিব স্যার এর মাঝে। Yes, please. স্যার এত কোশ্চেন আসছে স্যার আজকে যে একটু No, good. No, I will be happy to answer. From Dr. Saral Raji, another question. In clinical practice, we occasionally found sinus bradycardia patient without any symptoms in Upazila. What should be our approach? Okay, I'll give you a story.
I had these slides. You know, the elephant's heart rate is 25 beats per minute. The blue whale, which is a big animal in the sea, resting heart rate is about 8 beats per minute. Why I'm mentioning these things, heart rate is unimportant except for symptom. Tennis player Bjorn Borg, his heart rate was 38. He was all-time one of the most famous and tennis players, his heart rate. So why I'm mentioning this thing is that the heart rate by itself is unimportant. It is all important is symptom. However, let's say my heart rate is always 70 beats per minute, and one day I go to your office and my heart rate is 35, and I'm not taking any beta blocker or any medicine. That's a problem, and you have to ask me if I'm having any symptom. So the symptom is the most important, and the heart rate 45. I have patients, lots of patients with heart rate of 45. They are very fit and no problem at all. We don't do anything about it. Any other question? স্যার আপনি নেক্সট ইসিজি কন্টিনিউ করেন, আমরা আবার কোশ্চেন নিব। কোশ্চেন স্যার অনেক। Sure. I need one more volunteer. স্যার ভলান্টিয়ারের কোনো অভাব নাই। Okay, good. Now let's do this. 8 জন হাত তুলে রাখছে স্যার। Sure. You choose whoever. ওকে স্যার, আমি চাচ্ছিলাম ওকে ডক্টর আমেনা খাতুন। Sir, Assalamu alaikum, sir. Aslam. So we'll start with the rate. What is the heart rate? Yes. The rate is about 5. The heart rate is about 60 per minute. Well, a little bit more than that. I'll count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In 10 second 11, 66 beats per minute. 66. Right? Okay. Yes, sir. Remember that I showed different formulas. If I calculate the heart rate with this RR interval, it will become too fast. If we do it with this, it will become too slow because there is degree of irregularity, right? Yes, sir. So you have to count. So rate is 66 beats per minute. Okay. Beats per Rhythm. minute. Rhythm. Sir, rhythm is sir irregular, sir. Rhythm is. Yeah, but As, question. Yeah, irregular. Is it sinus or not sinus? Sir, it is sinus as because P wave is upright is position in two also one, ABF. Yes. and one also ABF. ABF. Okay. Now it is not regular. It is irregular. Yes, sir. Why? Sir, there is some I see some fibrillatory wave in lead 1 and also lead 3. Okay. So lead 3, you cannot have sinus and fibrillation together. Okay, let Lead me 3, there explain. is a no. Yes. It's difficult to see, but probably there is a P wave. So if we can't see it, but I can see it here, and I can see it in the corresponding other ECG, right? These are all simultaneous. Yes, sir. So, but there is an irregularity. So what Yes. is happening? It is slow, right? Yes, sir. And then it is becoming faster. Gradually it's become increasing. Yes, sir. And now it is slow. Slow. Right? Yes, sir. And now it is And fast. it's fast. And then slow, right? Yes, sir. So how many times slow, fast? 1 time? 1, 2, 2 times, right? 2 times, sir. Okay. So I have 1 wave of fast, 2 wave of fast in 10 seconds. In 6 seconds, how many times? 12 times. I mean, in 1 minute. Yes, sir. What is the rate of respiration? Sir, normally to sir 18 to 12. 20, 12. About 18 to 12. 20 to 12. Yes. So this is
sinus arrhythmia. Yes. So this is happening 2 times in 10 seconds, 12 times in a minute, and this is very typical for sinus arrhythmia. Yes, sir. So that explains the irregularity. So sinus rhythm with sinus arrhythmia. Okay, the PR interval. The PR interval is about 1, 2. Sir, it's about 1, 2, 3. Sir, about 120 seconds. Yes, good. And What is QT duration? about বলতে মানা করা হয়েছে, be confident. Just give me the 120 number. seconds. 120 milliseconds. Yeah, you give me a 120. number and then you can. It's fine. And QT QRS duration. QRS about 40 milliseconds. Well, 1 is 40. Actually, it is more than 1 square. It is 2 boxes. If I expand 80. it, you have to look. Yeah, 2 boxes. 80 milliseconds. 80 milliseconds. Okay. QT interval. Sir, QT interval is 5, 6, 7, 8. Sir, it's about 320 milliseconds. 320 milliseconds. Yes, fine, correct. And ST ST segment. ST segment, sir, there is apparently normal in all the lead. Yep. And TAB is also upright. And Yes. B1 there is a So what is simultaneous. your diagnosis? Sir, there's a first degree sinus arrhythmia, sir. Yes, sinus rhythm with sinus arrhythmia. And Sinus but if you comment, this is a normal ECG actually. Sinus arrhythmia is not abnormal finding. This is a physiological finding. More common in young people. This is a 17-year-old female because they have high vagal tone. So Okay. sinus arrhythmia. So this is a normal ECG. Thank you. Thank you, sir. স্যার আরেকটা কোশ্চেন নিয়ে নিই স্যার Yes, sure. from Dr. Jubair Chishti. Sir, what is the equation of corrected of QT interval in case of brady or tachycardia? How to count QTC? Well, the easiest formula is Badgett's formula. In second, QT interval divided by square root of RR interval. That's the simplest formula. But as I told you that below and above, it becomes unreliable and there is no formula that can correct for that. So, but it's also clinical diagnosis that how important it is clinically. If somebody is on a QT prolonging medication and the QT interval is no prolonged, then you have to watch out. Or if somebody has borderline prolonged QT interval and you want to start a medicine which can prolong QT interval, then you have to be careful about it. Thank you. Any other question? স্যার অনেক কোশ্চেন আছে স্যার আমি আরেকটা কোশ্চেন নিয়ে নিই স্যার আপনার নেক্সট ভিডিও যাওয়ার আগে Yeah. স্যার from Dr. Saifur Rahman, sir, please tell us how to determine MI by looking at lead AVR. We will talk about it. MI will come. I think it's a separate lecture. I think today what I'm going to do, I'm going to just the basic rhythm, normal ECG, my microinfarction ECG will come at a later date. We'll do that. Okay, sir. Sir, how to calculate QRS amplitude? Oh, the QRS amplitude. Okay. So let's look at this one. Normally we look at lead V1 and V5. So look at how many small boxes here. If we look here, it's about 6 and 3, 9 small box. That is 0.9 millivolt because it's a 10 millimeter per millivolt. So it is 0.9 millivolt. And over here we have 10, 1.4. So 1.4 plus 0.9 will make it 2.3 millivolt. So that's the amplitude. And for LVH, we take anything over 3.5 millivolt as left ventricular hypertrophy. In Western, Bangladesh, there is no standard, but the Japanese people who are similar size, they count 4.5 millivolt as for left ventricular hypertrophy. Thank you.
Anybody wants to do this one? তো আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি স্যার। Sure. ওকে ডাক্তার জুবাইর চিশতি। Sir, assalamu alaikum. Yeah, welcome. Okay, sir, this is a 12-bit surface ECG. Yes. And so there, Rate first. yes, sir. So rate. Okay. 15, 16, 17, 18. 18. 18 times 6. 83, around 83, 84. 84 bits per minute. Right. So 84 bits per minute. And Rhythm. rhythm is regular, and sir there is P wave just lead 2, 3 te, and AVF in one inverted, sir. So Okay. So sinus bola hocche na, sir. So it's not sinus. So what is it then? It's an atrial rhythm. Okay. Yes, If yes, it is sir. not Yes, sinus, absolutely. yeah. So atrial rhythm, perfect. This is good. Right, sir. Okay. PR interval. So PR interval. PR interval is 120 milliseconds. Okay. 120 milliseconds, sir. It's normal. PR interval, then 0.13 said, you said 0.13, right? right, sir. Right, 0.1. Okay. Okay. QRS. Interval. So then QRS is How many small box? two small boxes, sir. Okay. 0.8. 80 milliseconds. 0.0, just a 0.08 or 80 milliseconds. Yes. Right. And then QT interval is here. Five and for 9 small boxes. 9 small boxes, right, sir. Yep. 9. So that will make what's 360, sir. 360 milliseconds. Okay. Right. And then QRS amplitude. So QRS amplitude is V1 is there is 10, and V5 there is a little bit more than 10, 11, right? 11, 1.1. 11, yes, 11 can be. And V5 there is 13. Then it is 13 and 11. There is 24, 2.5, 2.4. 2.4 millivolt. That's normal. Okay. Normal, right? ST segment. So ST segment is normal in all the leads. I'm not so sure. Look at lead 2, 3 AVF. It's a little bit depressed, right? Yes, sir. Very mild depression is there. V5 and V6, slightly half millimeter. How about T wave? T wave is upright, I guess. Yes, but not like T wave is okay. upright. Okay, no, look at this. Look at upright T wave here, right? Okay, yes, sir. Look at here. It's a little bit negative and positive. Right, sir. So it's not really normal. So it's a biphasic T wave. Biphasic T wave, right, sir. Yeah. So what is the final diagnosis? So it is atrial rhythm. With, Yes. So I don't know actually what how it is how to interpret a biphasic T wave. No. So that's why what you say, ectopic atrial rhythm, Okay. with ST segment T wave changes. And then what you do, you are not with the patient, you can make Yes. this comment, consider ischemia and also clinical correlation needed. Because it will be the clinician who will make a decision on this. Because I don't know if this patient is having chest pain or not, but it doesn't look like an acute ST elevation marker. That's the extent. You cannot overread an ECG. Thank you. You did wonderful. Now look at the don't leave. Don't leave. Yes, Look at this. Yes, sir. Yes, I'm there. I'm there, sir. Okay, what I did, I took all the P wave and put it where they should be. Yes, sir. Look at 2,
3 AVF negative. AVF, right. So what it means that it is coming from the inferior part of the inferior part of the atrium, because it is moving away from them, right? Right, sir, right. And then also look at V6 is negative, V5 is Yes, negative. sir. Yes, sir. That means it must be coming from the left atrium, because if it was coming from inferior part of the right atrium, it will be moving towards V6, right? Right, sir. Then it So will be if the positive in V6 V6 or V5. Yes, so V6. So this is, if you say ectopic atrial rhythm, that's good enough. But if you look at this, when you see that V4, V5, V6 negative, it's actually a left atrial rhythm. It's a very typical ECG of left atrial rhythm. So you got the concept of the P wave axis, right? Right. Thank you, sir. স্যার তাহলে আমাদের আজকের যে 4টি বই বায়োফার্মার সৌজন্যে একটি বই তাহলে একটা জুবাইর চিশতি পেতেই পারে স্যার। Yes, অবশ্যই। ভালো করে, থ্যাংক ইউ। Thank you very much. আমাদের ফেসবুক লাইভে বেশ কোশ্চেন আছে, একটা কোশ্চেন নিচ্ছি স্যার, বেশ প্রাসঙ্গিক, ফ্রম আতিকুর রহমান। স্যার, ইন কেস অফ ফিমেল, T inversion in lead V1 to V3 or 4 is normal. If normal, why? Well, it's not normal. It depends on where the lead position is. If the leads are correctly placed, it should be the same ECG. If T wave is inverted in lead V1 and V2, I will accept it. But beyond that, we have to be careful, and we have to reevaluate the position of the lead, that if the leads has been placed in the right place. And of course, in females, most of the time leads are not placed right because of the difficulty of the breast tissue. And that's a common problem. But any T wave change in V4, V3, V4 it should be considered abnormal. Any other question? কোশ্চেন স্যার অসংখ্য, আমি আরেকটা কোশ্চেন নিচ্ছি স্যার আপনার নেক্সট স্লাইডে যাওয়ার আগে। স্যার সাববিলের কোশ্চেন, স্যার ectopic atrial rhythm is always pathological or not? The question is, ectopic atrial, is it pathological? Yes, it is a pathological finding. But look at this patient. He has a left atrial rhythm, this patient, heart rate is 84. And if there is no symptom, I don't have to worry about it. I have to keep an eye on the patient. So the finding itself is pathological. Clinically, we have seen young patients with left atrial rhythm. They switch between left atrial rhythm and rhythm. However, ectopic atrial rhythm can also present as ectopic atrial tachycardia. That becomes a major clinical problem for us. Thank you. So I'm going to, I'm not any volunteer, but if you look at this ECG, it is sinus rhythm, but look at lead 1, it looks funny. I mean, if I go back to this, look at lead 1, always Qrs is upright. And this one looks like there is a Q wave, and then P wave is negative. And we need to think about it, that is the limb leads reversed. And this is not an uncommon finding. And this same patient, same day, if you look at when the leads are placed correctly, it's upright. So if you see this kind of ECG, please always think about limb lead misplacement. So when you report this ECG, please make sure that you report suspect limb lead reversal, but interpretation based on the way it is, because it can be accurate also. Anybody wants to do this one? ওকে স্যার, আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি স্যার। ওকে, দেওয়ান মুশফিক রায়হান অনেকগুলো কোশ্চেন করেছে, তো লেটস সি। Okay. Yes, welcome, sir. এখানে হার্ট রেট এখানে ইরেগুলার। Rate first. Please give. What is the rate? From 90 beats per minute.
Rate is 90 beats per minute. Perfect. Rhythm. একটু লাইনটা খারাপ আছে না? আরেকজনকে দিচ্ছি স্যার, ওর নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব করতে স্যার। ওকে, সাব্বির প্লিজ। Assalamu alaikum, sir. আচ্ছা, Sir, rate is approximately 90 beats per minute. Rhythm is irregular. P wave is clearly not discernible and absent in 2-3 ABF, and some fibrillatory F wave that replaced by V1 and 2. okay. And Qrs duration about 80 milliseconds. Okay. Qt approximately 300 milliseconds. Yeah, difficult to measure, but look at V5 here. It's about 7-8 boxes. 320 milliseconds. 320 milliseconds. Okay. What else? And sir, so ECG diagnosis is atrial fibrillation. Yes. So there is one more thing. So the T waves are okay, but it's flat in 3 and AVF. I will describe it. The other thing, look at, what do you think of this V1, V2, V3 R wave? Sir, poor progression of R wave. Yes. And for the audience, what you mean, if you look at this ECG, R wave, by V3, the R wave is bigger than S wave. But in this ECG, what's happening, that the R wave is remaining low, small until V4, and V5 is balanced. So it's a poor R wave progression. Yes, And sir. what it means, it can be from many causes, but describing this finding is important. So your final diagnosis? So atrial fibrillation with poor R wave progression and somewhere flattened T wave. Yeah, okay, that's good enough. I think that's it. We can't say anything beyond that. And again, why is the poor R wave? Any idea why the R wave progression is poor? Sir, any ischemic changes? Yes, it can happen from many causes. One is left ventricular hypertrophy. Yes, sir. Heart can be rotated. And look at this. This is a female patient. And it is possible that the leads were not placed right. That's also a possibility. And sometimes in COPD, you can see poor R wave progression. So those are the few things that can cause. Thank you. You did wonderful. Thank you. Excellent. Thank you. I think, Ehsan, I think we should, it's a little bit over an hour. স্যার আমি আর 2-3টা কোশ্চেন নিয়ে শেষ করে দিই স্যার তাহলে। ঠিক আছে। আমি স্যার একটু র্যাপিড ফায়ার টাইপ কিছু কোশ্চেন নেই, অনেক কোশ্চেন জমেছে তো স্যার। Sure. ফ্রম ডক্টর সজীব আহমেদ, হাউ টু ডিটারমাইন দ্য আইসোইলেকট্রিক লাইন? Okay. So the isoelectric line, people who are listening, is, where is this line? First of all, like this ECG is a very good quality ECG, and there is no movement of the electrodes. And the best point reference is the TP segment. That's the standard. Because what happens with the TP, some people use the PR segment, but sometimes there can be PR depression. So the TP segment is the isoelectric. And now, if the baseline is, let me see if I can find a place where there is baseline moving around. These are all good quality ECGs, so the baseline is not moving. So if the baseline is normal, TP segment is the isoelectric reference point. And if the baseline is moving, it will be difficult to comment on the isoelectric line. Thank you, sir. Next question from Dr. Fatima. How to differentiate limb lead reversal and dextrocardia? Okay. So the question is, I'm going to come to this ECG. Here is this. Then we look at this chest lead of this patient. They look perfectly normal. So that's the clue that this is probably limb lead reversal. So next question, what does junctional rhythm mean? Okay,
Junctional rhythm is if we okay, so here the signal is coming from the sinus node. If it happens from the AV node or his bundle, this is called the junctional rhythm. So they can generate electrical signal. And what will happen in that case, let's say signal starts from here, it will go down into the QRS ventricle and then go back into the atrium. And you can see a P wave immediately before or immediately after the QRS complex, but normally within 80 milliseconds. So anything coming from the AV node and his bundle is called junctional rhythm. স্যার আর দুইটা কোশ্চেন নিচ্ছি স্যার, মানে কোশ্চেন স্যার সমানে আসছে, আমি লাস্ট দুইটা কোশ্চেন নিচ্ছি ফ্রম ডক্টর মুক্তাদির ভুইয়া। স্যার, how we recognized if lead is abnormally placed? Basic questioning. Well, it's the impression. Remember that's why it is just like looking at a picture. This is a normal ECG. And we have a visual image of a normal ECG. And that's what applied in this ECG that which I showed. I'm sorry, I'm going to come to that ECG. Suddenly, this ECG looked abnormal. Now, I suspected limb lead reversal, but you cannot, if you just show me this ECG and tell me, Dr. Ahmed, are you sure this is limb lead reversal? I will say I suspect, mainly because P wave is inverted in lead 1, AVL, which should be upright, and the chest rates are normal. And then the only way to confirm is to find an ECG done before or do another ECG with careful attention to the lead placement. So just one ECG will be very, very difficult to definitively say that the leads are reversed. And the common, just one second, commonest lead reversal is right arm, left arm. And if it becomes leg reversal, then it becomes more complex then. Thank you. Yeah. স্যার অনেক কোশ্চেন ছিল, কিন্তু আরেকটা কোশ্চেন নিচ্ছি স্যার, নিয়ে আমরা শেষ করব, কোশ্চেন আনসার করব। স্যার, can you please again explain the axis, please? Okay, sure. So what is QRS axis? Means we are looking at which way. Okay, let's go back. I'm going to go back. Sorry, I'm skipping through this slide. Okay, which way the electricity is moving in the ventricle. So if we look at this, the predominant electricity is going towards this. That means between 0 and 90 degrees. That's the normal axis. And let's say, for example, if we block the left bundle or right bundle, the axis is going to change. Because what will happen? That if I block the right bundle, electricity will go to the left and then come to the right. It becomes right axis deviation. If we block the left bundle, what will happen? Electricity will come here and then go this way. It will become left axis deviation. So that's what it is. And there is some clinical importance to that. So left anterior fascicular block, left posterior fascicular block, we determine by the axis. থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা কোশ্চেন একটু নিতে হচ্ছে স্যার লাস্ট মোমেন্টে এসে, ফ্রম ডক্টর কলি মাহমুদা। স্যার, why low voltage ECG more common with female than male? Okay, so the low voltage, if let's say one thing will happen, that if my body weight is 150 and I become 350 pounds, the voltage will change because I have more tissue to travel through. Second, there can be pathological condition when voltage can become low if somebody develops pericardial effusion. Other thing is that the breast tissue presence of breast tissue, if the electrodes are pressed over the breast tissue, that actually can affect the voltage amplitude.
থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের Thank you. কোশ্চেন আনসার পর্ব শেষ হলো। আপনি স্যার স্লাইডটা এখন ক্লোজ করে দিলে আমরা নেক্সট সেশনে যাব। আমাদের মাঝে স্যার দুজন অত্যন্ত সম্মানিত চিকিৎসক উপস্থিত আছেন অলরেডি, প্রফেসর মোহাম্মদ ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার এবং ফ্রম সিলেট এবং ডক্টর মোহাম্মদ আজিজুল হক স্যার ফ্রম বগুড়া। আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। তারা আসলে আমাদের বিডি ফিজিশিয়ানস জার্নির প্রথম থেকে তারা আমাদের সাথে আছেন। ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার যদি কিছু বলেন, যদিও স্যারকে আমি ওইভাবে প্রিপেয়ার করিনি, তাও স্যার যদি কিছু বলেন আমাদের সেশনটা সম্বন্ধে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় রফিক আহমেদ স্যারকে। অত্যন্ত সুন্দরভাবে যে বেসিক ইসিজি যেটা যে সম্পর্কে উনি বললেন, এবং আসলে উনি তো এর ব্যাপারে খুব এক্সপার্ট। আমাদের যারা ট্রেনি আছে এবং যারা সামনের দিকে ক্যারিয়ার করতে যাবে, এগুলো আসলে তাদের জন্য খুবই কাজে আসবে। শুধু পরীক্ষার পারপাসই না, প্র্যাকটিক্যাল পারপাসও কিন্তু এই জিনিসগুলো খুবই কাজে আসবে। আমি আশা করি যে তারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসিজি ডিটেইলস গুলো জেনে নেবেন এবং এই ব্যাপারে একটু বেসিক পড়াশোনা করে নেবেন, তাহলে কিন্তু বুঝতে এবং পরবর্তীতে এটার ইন্টারপ্রিটেশনে খুবই সুবিধা হবে। আমি ডক্টর রফিক আহমদকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি ওনার এত মূল্যবান সময় এখানে নষ্ট করে আমাদের এই বিশেষভাবে এই কোভিড পিরিয়ডে, যেখানে এখন প্র্যাকটিক্যালি আসলে তেমন কোনো ক্লাস হচ্ছে না, সব অনলাইনে হচ্ছে, সেখানে উনি কষ্ট করে ওনার আমাদের ট্রেনিদের জন্য এই শ্রমটুকু উনি দিয়েছেন। এই জন্য ওনার সুস্বাস্থ্য এবং ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং যাতে সবাই উপকৃত হয় এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। ধন্যবাদ সবাই। ধন্যবাদ প্রফেসর ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার। প্রফেসর ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার বর্তমানে সিলেট ওমেন্স মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ডিপার্টমেন্টাল হেড মেডিসিন এবং একই সঙ্গে স্যার বাংলাদেশের মোস্ট ডাইনামিক এবং অ্যাক্টিভ সোসাইটি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ইনফেকশাস অ্যান্ড ট্রপিক্যাল ডিজিজের প্রেসিডেন্ট। আমি এখন আহ্বান জানাচ্ছি আজকের স্পন্সর বায়োফার্মা লিমিটেড থেকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য ডক্টর লোকিয়াত উল্লাহ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বায়োফার্মা লিমিটেড। আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমে আমাদের আজকের যে স্পিকার, আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং আজকের প্রোগ্রামের মধ্যমণি ডক্টর রফিক আহমেদ স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনি ওনার মূল্যবান সময় স্পেয়ার করে ফর হিজ ফেলো কলিগস, যারা ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হবেন, তার জন্য উনি যে সময় দান করেছেন এবং বেসিক নলেজ ডিসেমিনেট করেছেন। আর যে সাবজেক্টে উনি জ্ঞান দান করছেন, এই সাবজেক্টে উনি একজন পথিকৃৎ হিসাবে আমরা ওনাকে চিনি এবং জানি। আমি আশা করছি বিডি ফিজিশিয়ানসের এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্যারের যে তৎপরতা এবং ফেলোদেরকে ট্রেন আপ করা, এডুকেট করা, ওনার যে প্রথিত যশা অভিজ্ঞতা এবং ওনার লব্ধ জ্ঞান, ওনার অভিজ্ঞতার আলোকে উনি যা অর্জন করেছেন তা বিতরণ করে জুনিয়রদেরকে তৈরি করার যে অসাধারণ প্রয়াস, এটা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। স্যারের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকুক। আর সাথে আমি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর জলিল স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যারও এই পুরো প্রোগ্রামে প্রেজেন্ট থেকে এই প্রোগ্রামকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করেছেন এবং প্রোগ্রামকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং আমি আশা করছি স্যারের এই যে আত্মত্যাগ, এই সময়দান, এটা সার্থক হবে। আর বিডি ফিজিশিয়ানদের কল্যাণের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এই উদ্যোগের সাথে আমরা থাকতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি এবং আমরা সামনেও থাকব। আমি শুধু একটি কথা উল্লেখ করতে চাই, বায়োফার্মা অন্যান্য ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো থেকে একটু আলাদা। আমরা ডাক্তারদের ক্ষুদ্র পুঁজিকে একসাথে গুছিয়ে এই কোম্পানিটা মাত্র একটা প্রোডাক্ট দিয়ে 1999-এ যাত্রা শুরু করেছি। আজকে 22 বছরের ব্যবধানে আমাদের 250-টির উপরে প্রোডাক্ট আছে। আমাদের কোম্পানির
সকল মালিকই চিকিৎসক এবং ক্ষুদ্র পুঁজি দিয়ে 4000 এর উপরে চিকিৎসক আমাদের শেয়ার হোল্ডার। তো আমরা কিছু নবীন চিকিৎসক 99 সালে মূলত এই কাজটি শুরু করেছিলাম। সারা দেশ থেকে 4000-এর উপরে চিকিৎসক থেকে ক্ষুদ্র পুঁজি সঞ্চয় করে আমরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজকে 22 বছর অতিক্রম করেছি। আমরা সবার দোয়া চাই এবং সবার সহযোগিতা চাই এবং আপনাদের সাথে থাকতে চাই এবং বিডি ফিজিশিয়ানসের এই মহতি উদ্যোগকে সাপোর্ট দিতে চাই এবং আজকে সাপোর্ট দিতে পেরে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছি এবং সামনেও আমাদেরকে সুযোগ দিলে আমরা পাশে থাকবো ইনশাআল্লাহ। সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, আন্তরিকতা, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা প্রকাশ করছি। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে এই ধরনের ভালো উদ্যোগের সাথে থাকার সুযোগ করে দিন। আর আমরা বিশ্বাস করি আমরা যখন পৃথিবীতে থাকবো না, আমাদের এই অর্জিত জ্ঞান আমরা যদি পৃথিবীতে বিতরণ করে যেতে পারি আর তা যদি জনকল্যাণে ব্যবহৃত হয়, নিশ্চয়ই পরপারে আমরা এর কড়াই গন্ডায় প্রতিদান পাবো ইনশাআল্লাহ। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ধন্যবাদ ডক্টর লকিয়াতুল্লাহ। আমি সেশন শেষ করার পূর্বে আমি একটু প্রফেসর এম এ জলিল চৌধুরী স্যার সম্বন্ধে বলতে চাই। প্রফেসর এম এ জলিল চৌধুরী স্যার বাংলাদেশ মেডিসিন ফিল্ডে একজন লিভিং লিজেন্ড। না স্যার একটু বলতেই হবে স্যার, একটু না বলে আমি ছাড়তেছি না আপনাকে। মানে জলিল স্যারের আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে, জলিল স্যার কিন্তু এখনো নিজেকে স্টুডেন্ট মনে করেন এবং জলিল স্যার আমাদের জন্য একটা সেশন প্রিপেয়ার করছেন এবং এইটার জন্য স্যার যেভাবে মানে পড়াশোনা এবং প্রিপারেশন নিচ্ছেন ইটস মানে ইমাজিনেবল। কারণ স্যারকে যেভাবে দস্তায় দস্তায় কাগজপত্র নিয়ে স্যার, এখন আমি লেকচার সিরিজটা বলছি না, একটু সারপ্রাইজ থাকুক, তার লেকচার সিরিজ বুক অনেক কিছু রেডি করছেন। তো স্যারের যে ডিটারমিনেশন এবং স্যারের যে পড়াশোনা এটার পিছনে দেখছি স্যার, আমি প্রশংসা করার জন্য স্যার আপনি করিনি, আপনাকে আমি ছাত্রই বানালাম স্যার। এইটাই হচ্ছে স্যার মানে আমার কাছে যেটা আপনাকে সবচেয়ে যেটা ভালো লাগে, এখনো স্যার যে পরিমাণ পড়াশোনা করেন এবং এখনো স্যার যে পরিমাণ হার্ড ওয়ার্ক করেন। স্যার আপনার কাছে যাওয়ার আগে আমি রফিক স্যার যদি ফাইনাল কোনো কমেন্ট তারপরে স্যার আমাদের আপনি শেষ করবেন। রফিক স্যার প্লিজ। থ্যাংক ইউ। আই মিন এটা আমার একটা প্রিভিলেজ যে আমাকে এই যে ডাকা হয়। আমি সবসময় মনে করি যে সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিই যে আমাকে টু গিভ ব্যাক সামথিং, এই অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আর জলিল ভাইকে তো আমি অনেকদিন থেকে চিনি। আমি সবচেয়ে ইজি গোয়িং পারসন উইথ এ লট অফ নলেজ এন্ড দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ, and studying continuously. I mean, we can never know enough, and that's what it. And another person that I always quote, similar to Jalil Bhai, is Professor Jalil, cardiology. Jalal sir. Jalal sir. Yes. Jalal sir is interesting. এত বয়স হয়েছে কিন্তু এখনো উনি পড়াশোনা করেন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। আমি ওনাকে একটা মানে 1991 ওনাকে প্রথম আমি আমেরিকায় দেখছি একটা মিটিং এ, the first Bangladeshi who stood up and asked a question, and to this day he continued to study. And please all of you try to gain something from these people so that you keep learning for many years to come. Thank you স্যার। নেক্সট মাসের ফার্স্ট শনিবার আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। এখন ওভার টু প্রফেসর এম এ জলিল চৌধুরী স্যার টু কনক্লুড দ্য সেশন। না ঠিক আছে, রফিক সাহেব সম্বন্ধে বলার কিছু অনেক কিছু বলা হয়েছে, আরো বলা হবে। রফিক সাহেব নিজেই পরিচিত, আর ওনার তো এই তুমি ডক্টর হাসান বলতেছিল যে ছাত্রের মতো, রিয়েলি ছাত্রের মতো। কারণ কোনো সন্দেহ নাই যে বহুদিন পরে ইসিজির বেসিক শিখলাম এবং যেটা আমরা পরেই আসছি এবং আমি নিজে ফলো করি যে রফিক সাহেব অনেকটা বলেছেন, যদি শব্দটা উল্লেখ করে নেই, এ ডক্টর আর ফিজিশিয়ান আর টিচার শুড বি লাইফ লং লার্নার। এটা আমাদের কারিকুলামের অংশ। আমি নিজে বিশ্বাস করি এবং আমার যারা ছাত্ররা এখানে আছে তারা চলে আসছে কেন, আমি মনে করি সবাই, ইভেন একজন ডাক্তার যদি টিচারও না হয় তাও হি শুড বি এ লাইফ লং লার্নার বিশ্বাস করি। এবং এমন দিন নাই যে আমরা এখন, ইভেন রফিক আমি জানি আমরা কোনো রাত্রে একটু পড়াশোনা করি না, এটা হয় না। তো এখানে বিশেষ কিছু বলা নাই, তবে আজকের দিনে আমি সেই 82 সনের দিকে আমি ফিরে গেলাম। আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবো, আমি মনে রফিক চিনেন প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, যাকে কোভিডে মারা গেছেন, উনি বাঙালি এবং প্রবাসী। আমরা যখন ইন্টারনি করতাম তখন তো একদম বিবেশ পাস করে কি বা তখন তাদের বেশি শিখতো, সেই আজকে কত 40 বছর আগে কথা বলতেছি।
তখন কি হয়েছে টিওয়াই পিওয়াই এগুলো শিখে ইসি পরীক্ষা পাস করা হয়েছে। এখন ছেলেরা অবশ্যই অনেক পড়াশোনা করে এবং সুযোগ আছে। তখনকার দিনে ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান আমাদের একজন সিনিয়র ছিলেন মনে করে যে উনি আমাদেরকে বেসিক ইসি কিছু পড়াইছিলেন এবং উনি তখনকার দিনে উনি বেসিক ইসি সম্বন্ধে ভালো পড়াশোনা করতেন, ফিজিওলজি সম্বন্ধে ভালো জানতেন। ওই সেটা বেশি আমরা বোর্ডিং খাইছি, ওনাকে আজকে আমি স্মরণ করি। উনি মারা গেছেন কোভিডে আমেরিকাতেই। তো যেটা ডক্টর রফিক আহমদ প্রথমে বলছিল, আমি জানি না সেটা মনে আছে কিনা, যে প্রত্যেক পড়ার আগে কিন্তু একটু অ্যানাটমি ফিজিওলজি পড়ে নেওয়া উচিত। এই কথাটা উনি একটা শব্দে শেষ করে ফেলছে, আমি এটাকে আবার রিপিট করতে চাই, এই জন্য যেটা খুবই এসেনশিয়াল। এই জন্য আমাদের এমডি কারিকুলামে বিএসসির মধ্যে কিন্তু এই ক্লিনিক্যাল সাথে এই অ্যানাটমি ফিজিওলজি পড়ার বেসিক মানে ক্লিনিক্যাল প্যারাক্লিনিক্যাল সায়েন্স পড়ার একটা রাখা হয়েছিল। রফিক আহমেদের সাথে বলবো যে আপনি ইসিজি পড়াচ্ছেন ঠিকই আছে, আপনি বলছেন 90% ইসি নরমাল থাকে, এই কথাটা আমার সত্য। আমি এটা আপনিও জানেন, যারা প্র্যাকটিস করে আমরা জানি যে ভুল ইসিজি করার প্রবণতা কিন্তু কম না। কিন্তু ইসিজি যেমন নরমাল হতে পারে, আবার নরমাল ইসিজিকে ভুল রিপোর্টিং করে ভুল চিকিৎসা করা, এটার প্রবণতা খুব কম না। তা আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করবো কোনো একটা ক্লাসে উনি পিটফল নিয়ে আলোচনা করে, পিটফল অফ দ্য ইসিজি রেকর্ডিং, পিটফল অফ ইসিজি রাইটিং, পিটফল অফ দ্য রিপোর্টিং কমেন্টিং, এদের সম্বন্ধে উনি ক্লাস নেয়। আমি মনে করি অনেক জরুরি। দেন উনি যে এটা নিচ্ছেন জরুরি কেন বললাম, আমি বলবো একজন ডাক্তার, নাম করা ডাক্তার একবার ভর্তি হয়েছিল কয়েকদিন আগে, কোভিড নিয়ে ভর্তি ছিল। উনি ইসিজি করা হলো, ইসিজি করে রিপোর্টটা ব্যাড, খারাপ ইসিজি আসছে। এবং যেটা হয় খারাপ ইসিজি রেকর্ডিং মানে নেক্সট কিছু ইনভেস্টিগেশন করা হলো। উনি বললেন যে না ঠিক আছে, অসুবিধা, আপনি একটা রিপিট ইসিজি করেন। রিকোয়েস্ট করা হলো, তো রিপিট ইসিজি করা হলো। উনি দেখতেছেন যে লিডগুলো ঠিক মতো প্লেস করা হচ্ছে না। সিস্টারকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনি লিডগুলো প্লেস করে কোথায় প্লেস করছেন এগুলা? বলে স্যার এখানে প্লেস করছি। বলে এখানে কি বলেন না, এখানে মানে কি? বলে স্যার এইটাই এখানে। বলে কোন স্পেসের নাম আছে আপনার? বলে স্যার আমার দেখাইছে এখানে প্লেস করতে। আপনি জানেন কোথায় প্লেস করতে, এগুলা কি লোকেশন জানেন? কয় না স্যার, তো এগুলো কি শিখায় নাই। আপনি কি এইভাবে করে আসছেন? বলে স্যার এইভাবেই আন্দাজি করে আসতেছি। তখন উনি দেখাই দেন যে আপনি এইভাবে না, আপনি সেকেন্ড এইভাবে করেন, লেফট সাইড এইভাবে বসেন, দেখাই দেন। দেখান ইসিজি করলেন, ইসিজি নরমাল আসছে। এটা বলার উদ্দেশ্য হলো, রফিক ভালো করে জানেন, আমি বলবো যে এইটার উপরে মানে আটটাকে যেন ক্লাস নেন। সিম্পলি লিড প্রতিস্থাপনের উপরে কিন্তু অনেক ইসিজি চেঞ্জ আসতে পারে, উনি ভালো করে জানেন। আমি এইগুলোর উপরে, এই যে উনি যে বললেন যে পুয়ার পিওএফ প্রপারেশন, এই পুয়ার পিওএফ প্রপারেশনে যে কত রোগী যে মিসডায়াগনোস হয়েছে, কত রোগের ইনফার সমাধান হয়েছে, এটা কিন্তু আমরা যারা ক্লিনিশিয়ান প্র্যাকটিস আমরা জানি, কিন্তু আমরা জানি এটা। কারণ ইসি করে টেকনিশিয়ানরা ওরা জানেও না যে লিড 1 কোথায় বসাইতে হয়, লিড 5 কোথায় বসাইতে হয়। এবং আমরা জানি ডাক্তার যারা ক্লিনিশিয়ান হবো, তাহলে এগুলো না বুঝি, তাহলে কিন্তু আমাদের রোগী ডায়াগনোস শুধু কমেন্ট বুঝি আমরা ইসিজি রেকর্ডিং ডায়াগনোস করি, তাহলে হবে না। এটা সম্বন্ধে আমি ওনাকে একটু রিকোয়েস্ট করার জন্য। হাইটেক টি এবং ডিপিএস বললেন, অনেকে সময় দেখা গেছে যে B5, B4, B6 কিন্তু লিড চেঞ্জ করানো কিন্তু ডিপিএস আসে, এবং ডিপিএস আসে কিন্তু টি ইনভার্সন আসে যেতে পারে, নরমাল আসে যেতে পারে। তো এগুলো কিন্তু ভুল রেকর্ডিং হচ্ছে। তো এটাই ওনাকে আমি আর বিরক্ত করবো না। আমি এই যে একটা ছেলে প্রশ্ন করছে যে খুব ইন্টারেস্টিং, যে স্যার আমি উপজেলায় কাজ করি, একটা ব্যারিকেডে রোগী আসছে, আমি কি করবো? এই পরীক্ষা কিন্তু এই কোশ্চেনটা কিন্তু আমি পরীক্ষা কোশ্চেনটা করতাম। ছেলেরা কেউ আসে কিনা জানি না, কি কেউ আসবে না মনে হচ্ছে। ধরো একটা রোগী, ডেঙ্গু রোগী ডায়াগনোস হয়েছিল, উপজেলায় চলে গেছে, যাইয়া দেখলো যে কিনা বলে তার তো ইসিজিতে ব্যারিকেডই আসছে। ডাক্তার বললো যে না, গ্রামের কোন ডাক্তার বললো যে আপনার তো হার্ট তো গেছে নষ্ট হইয়া, তোমার কাছে এখন আসছে সবার স্পেশালিস্ট হিসেবে, তুমি কি করবা? তো ওরা তো অনেক কিছু বলছে। তুমি কি জানো যে ওর ডেঙ্গু হয়েছিল একবার? বলেছে জানি। তাহলে ডেঙ্গু হইলে কনভালসেন্ট পিরিয়ডে ইসিজি কেমন থাকে? বলেছে ও তো ব্যারিকেডে থাকে। তাহলে এত কিছু করা কি দরকার তোমার? তাকে সিম্পলি বলে দাও যে তোমার ডেঙ্গুর পরে কনভালসেন্টে ইসিজি ব্যারিকেডে মানে গুড সাইন, ভালো ইমপ্রুভমেন্ট, তাতে কিছু করার দরকার নেই। এই কথা না বললে হাজার টাকা ইনভেস্টিগেশন করবা, তাতে হবে না। তো যে প্রশ্নটা করছে এটা কিন্তু আমরাও কিন্তু পরীক্ষা প্রশ্নটা করি। যাও, এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হতে পারে। আমি এইটাই রিকোয়েস্ট রাখবো ওনাকে, এবং ডক্টর রফিক আহমদকে অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য কোনো সন্দেহ নেই, এবং উনি আরো ধন্যবাদ পাবেন। উনি ধন্যবাদের জন্য কাজ করেন না, উনি দেশের মায়া মমতায় উনি অনেক কাজ করছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন। এবং আমি চেষ্টা করবো আরো অনুষ্ঠানগুলোতে থাকার জন্য এবং শেখার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে, ইনক্লুডিং যারা পার্টিসিপেন্ট আজকের, তাদেরকে আমি বলবো যে
এই যে যারা প্রশ্ন করছে তারা কিন্তু আমরা অনেকে জানে, কারণ একটু না জানলে কিন্তু রফিক সাহেবের লেখা একদিনে উনি কিন্তু 10টা লেকচার একসাথে দিয়ে গেছেন। এই যে সিম্পলি যে উনি ভেক্টর সম্বন্ধে বললেন এটা পরে তো কিন্তু একদিন লাগার কথা। তো আমি বলবো যে ডক্টর হাসানও বলছে তোমরা একটু বেশি পড়ে আসো, 80টা পরে এসে একটু পড়ে আসো, তাহলে পরের ক্লাসগুলো ফলো করতে সুবিধা হবে এবং যেন পরে যে বাসায় আর যে ভালো করে বেশি পরে পড়তে না হয়, এতেই পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন হয়ে যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে, শুভরাত্রি। ওভার টু ডক্টর হাসান। স্যার লাইভটা একটু